Farms for Climate was born in 2022 with the goal of facilitating the creation and development of community-based organizations that can drive economic growth in rural areas of the Mediterranean region by making carbon farming operational for smallholder farmers. During these last 3 years, we have been working hand in hand with farmers, researchers, business leaders, policymakers, and the civil society in general to promote eco-entrepreneurship and gender transformative dynamics. The project, funded by the Prima Initiative and the European Union, is articulated around 6 living labs, innovative and dynamic ecosystems that unite multiple actors to co-develop and implement region-specific solutions. These living labs are located in Italy, Spain, Tunisia, and Egypt. The EcoFruit Living Lab is located in South Italy, between the 2 regions, Basilicata and Calabria, and the main crops are fruit trees, mainly kiwi fruit, apricot, and peach. Our objective is to transfer to farmers and agricultural technicians some regenerative practices in order to increase soil fertility, soil health, and water use efficiency. En este Living Lab de Alvelal, en el sureste español, fundamentalmente las prácticas que se han adoptado de prácticas regenerativas han sido la reducción del laboreo, triturado de los restos de poda, el incremento de la materia orgánica en los suelos y su consiguiente incremento en el stock de carbono, la aplicación de enmiendas orgánicas o la siembra e implementación de abonos verdes o cubiertas vegetales. Since immemorial time, the garden of Jibba are irrigated by about 10 sources of water generated below El Gorra'a mountain. Recent climatic zones are severely affected the flow of water from sources to the point where some of them haven't been dried up. This has forced local population to look for other alternatives to meet this big challenge. Jibba agroforestry system has gained increased attention as strategic tools to mitigate climatic change and sequester carbon. Farmers for Climate strengthened the local capacity and developed alternatives to increase soil organic carbon stock, improve water retention and soil conservation, reduce atmospheric CO2 concentration, mitigate climatic change impact, in particularly by proposing various management and development methods to answer to the conservation and sustainability of these farming systems. Tomatalk is a living lab on carbon farming for the industrial tomato supply chain. We have collaborated with many partners and we create a network of lead commercial farmers, the pioneering farmers in adopting sustainable and regenerative and digital solutions to sequester carbon and reduce emission within the industrial tomato supply chain, but we have also involved a series of other factors of the agri-food supply chain, the industry, the cooperatives, the research centers, the technological transfer company like CityMap, and also farmer contractors. All together, we have co-designed and implement over a series of 25 farms, a series of operational protocols for regenerative agriculture, including cover crops, crop residue returns, precision fertilization, double cropping, and probably the non plus ultra of the soil tillage techniques like strip tillage, where we have combined the precision sowing, the precision fertilization, and also including cover crops into the crop rotation to boost at the maximum level the carbon sequestration in the soil and the reduction of greenhouse gases emission of the industrial tomato supply chain. Este proyecto ha sido o ha sentado las primeras bases de la agricultura del carbono dentro de este Living Lab, donde pues, se ha dado a conocer la agricultura del carbono entre los agricultores y que es una herramienta muy importante para el secuestro de carbono, en los cuales pudieran tener incrementos o unos ingresos adicionales económicos por la implementación de estas prácticas. Esto permitió también crear ese CBO, ese grupo de agricultores que estarían interesados en acogerse a la venta di crediti di carbono. In grado di consigliare gli agricoltori per la giusta semina delle cover crop con un mix adatto di diverse specie vegetali. Nello stesso tempo siamo in grado di fornire anche delle analisi del terreno che ci permettono di avere la fotografia di quello che ha l'agricoltore all'interno del terreno,
e di conseguenza consigliare una giusta concimazione per dare i giusti input senza eccedere. Nello stesso tempo, con anche l'agricoltura 4.0 siamo in grado di gestire anche le tecniche culturali di coltivazione con la minima lavorazione. Questo è un mix di operazioni che consentono di da una parte avere un ottimo risultato dal punto di vista produttivo e dall'altra anche di gestire le risorse che vengono immesse nel terreno, quindi ridurre l'impatto ambientale. The practices selected in our sites are the application of organic amendments, cover crops, retention of pruning residues, and soil water content monitoring in order to meet plant irrigation requirements and reduce and optimize the irrigation volume, and assuring also a good yield and fruit quality. Our network is constituted by small farmers, farmer organizations, research institutes, and food and agricultural companies with the aim of increase environmental sustainability. Luca è uno dei partecipanti del Living Lab Tomatalk, dove abbiamo adottato una serie di pratiche di agricoltura rigenerativa. Abbiamo interrato i residui culturali del frumento, del mais, abbiamo implementato la tecnica delle cover crop e soprattutto abbiamo adottato la minima lavorazione. Luca, allora, dopo 3 anni, quali sono i benefici tangibili che hai potuto toccare con mano grazie all'adozione di queste pratiche? Allora, sicuramente partiamo dai dati che hanno dimostrato da subito un aumento della sostanza organica, ha portato subito benefici che si sono visti immediatamente nelle culture, perché l'azoto prontamente disponibile alla semina era sicuramente più elevato nella parte gestita in modo rigenerativo. Bisogna considerare anche che in futuro i crediti carbonio saranno una realtà e quindi queste pratiche non possono fare altro che aiutare. E a livello proprio dei benefici in termini dell'operatività di tutti i giorni in un'azienda agricola, cosa ha significato per te adottare l'agricoltura? Senz'altro un gran risparmio di tempo per i minori passaggi, risparmio di gasolio, risparmio anche in attrezzature. Stiamo già provando ad integrare queste tecniche anche in altri campi. Non è facile sicuramente, perché le realtà sono sempre un po' differenti, però proveremo senz'altro ad ampliare. مبسوطة طبعا إن أنا هشارك يعني في مشروع زي ده بيساعد الستات في مكان الستات فيه مش واخدة وضعها ومش ليها كلمة، فلما يكون ليها مشروع خاص بيها وكده هيبقى لها كلمة في المجتمع وتقدر إن هي تدافع عن نفسها ويبقى لها مكانة في المجتمع اللي احنا عايشين فيه. وحلو قوي لو في دعم للحاجة دي إن احنا نعمل مشروعات صغيرة نوفر للستات احتياجاتها في النقطة دي. العمل الفني إن احنا يعني نوفر أشخاص تقدر إن هي تدرب الستات إن هي تعرف تعمل الحاجة دي بطريقة صحيحة بطريقة محترفة، والأهم بقى الدعم المادي إن احنا يعني عشان نعرف إن احنا نبدأ كل ست تعرف تبدأ مشروع خاص بيها، فدي أهم نقطة إن احنا نعرف نوفر لها البداية. هو مش طبيعي إن الستات هنا بيشتغلوا في الواحات، الشغل هنا قليل قوي للستات والمجتمع مش منتشر فيه شغل الستات، فالمشروعات اللي الستات ممكن تشتغل فيها عندنا زي حاجات زي الأشغال اليدوية كلها أنواعها، سواء ممكن من منتجات الخيل أو ممكن من الحاجات دي. برضه مشاريع اللي هي الألبان وتصنيع الجبن وتصنيع الزبدة، أو ممكن برضه بعض الحاجات اللي زراعة الأماكن الصغيرة اللي هي بتبقى حوالين البيت، أو يعني حاجات زي كده اللي هي توفر احتياجات هي محتاجاها في المطبخ، مثلا تزرع طماطم خيار. Cuando hablamos de prácticas regenerativas, estamos hablando siempre de que mejora la capacidad de infiltración del suelo, que mejora la estructura, que incrementamos la materia orgánica, la biodiversidad, el ciclo del agua, pero muchas veces también los agricultores y en general lo que se preguntan es el tema de la producción, porque la producción es en definitiva ingreso. Por tanto, es también un factor, un indicador, un parámetro
a veces complicado de medir y de sacar una conclusión. Y en esta finca en concreto, donde ya llevamos ensayos a muy largo plazo, con más de 10 años de implementación de prácticas regenerativas, lo que sí podemos afirmar es que la producción es igual o superior a un manejo convencional. Noi come contrattisti abbiamo impiegato varie macchine come la semovente Varvet, altre macchine per la minima lavorazione, per la distribuzione dei fluidi zootecnici. Abbiamo impiegato anche seminatrici di precisione per la semina del mais, seminatrici combinate per la semina del frumento, span di concime con mappe di prescrizione per la distribuzione di concime organici e macchine da raccolta del frumento con mappe di resa. Para que los agricultores consigan hacer esta transición hacia prácticas regenerativas, deben hacerlo con datos sólidos. Por tanto, en los proyectos de investigación necesitamos datos robustos y para ver ese efecto a largo plazo. Es decir, esos beneficios tanto agronómicos, económicos o ambientales necesitamos verlos a largo plazo. How to successfully monitor, report and verify climate benefits associated to the adoption of carbon farming practices within a living lab. In Tomatalk, over the past 3 years, thanks to the Farms for Climate project and in collaboration with our friend of CityMap, we have developed and tested a monitoring, reporting and verification cost-efficient and scalable protocols to quantify and monitor and verify the carbon sequestration in the soils. What we have done, we have included into our operational processing chain the use of proximal sensor. We have here an example of the gamma ray sensor or the Wisnir and electrical conductivity sensor, with which we can map the initial soil carbon status, soil carbon stock. Then we start using and leveraging remote sensing satellite imageries to estimate crop yield, crop biomass, the beginning and the end of the season, the cover crops, the tillage events, and also the residue permanence and incorporation events in the soil. All this data comes into a modeling platform using a soil carbon model, F4C model, that is able to estimate the dynamics of soil carbon stocks under the baseline scenario, the business usual, and in the carbon farming projects and over a certain number of fields. At the end, we generate the carbon removal estimates and we verify these estimates against final ground truthing verification campaign using our ATV equipped with this soil auto sampler that permit us to verify that our models are verified with the reality in the scene. Okay, and this helps us once we have validated our estimates to generate and emit for the agri-food industry, for the farmer, carbon certificates that can be used or within an offset program or within an inset programs. Este proyecto lo que ha permitido es evaluar o cuantificar el incremento de carbono en los suelos del sureste español en nuestras condiciones semiáridas que se desconocían o no se tenía demasiado conocimiento sobre la cuantificación. As innovation provider within Farms for Climate project, we have developed a tool that estimates the co-benefit derived from carbon sequestration in agricultural soils. It manages field data from our living lab based in southern Italy to assess the climate impact of farming practices and their contribution to ecosystem services. In short, the tool helps to understand how regenerative practices can transform the soil into a resource that benefits not only the environment, but also those who care for the land, towards a future where agriculture not only feeds the world, but restores our planet.